J Coffee and we're gonna pick out our coffee machine. After a month and a half of waiting, finally Espresso Machine yang kita orang order for our small business is here. Machine ni kita orang pre-order, so masa sampai tu memang dah ada queue untuk ambil machine sebab J Coffee akan buka machine depan kita and tunjuk the basics on how to use the machine. While waiting, kita orang tengok dulu barang-barang coffee lain yang nak tambah. Since machine ni bigger, we would need new tempers, distributor, dosing cup and macam-macam lagi. Ni barang yang kita orang beli sebab sekarang memang tengah sale, so banyak yang good price. Dekat J Coffee ada flavors juga, so sambil tunggu tu kita orang test lah juga new flavors yang kita orang boleh bawa masuk for our coffee business. After sejam setengah, it's finally out then. So technician tu buka the kotak for us to inspect and ajar the basics about the machine. So this is the machine that we ordered. Brand dia Gemilai CRM 3149. I think it's for entry level business, memang sesuai untuk pakai machine ni. Paling penting, bos besar happy.